Depuis quelques mois, j'ai regardé on parle des assurances personnelles qu'on peut avoir, mais des assurances divines aussi. Okay, so what I would like to share with you today is our personal insurances versus the divine insurance or assurance that we have from the Lord. Je voudrais commencer par notre mission qu'on a tous ici comme chrétiens. And I'd like to remind us our mission that we have, each of us, we have here today as believers. Aimer Dieu, aimer les gens. Loving God, loving each other, loving people. On a aussi partagé l'Évangile. Also to share the good news. Être autonome comme chrétien. Being in an individual, autonomous as a believer. Recevoir la ferme assurance. And receiving the firm assurance. Et également dans la grâce de Dieu. In God's grace. Nous avons également une vision comme chrétiens. We also have a vision as a believer. Être une communauté passionnée. To be a passionate community. Inspirée. Being inspired. Être amoureux de Dieu. Being lovers of God. Être sauvé et guéri. Being saved and healed. Et être relâché dans notre ministère. And being released in the ministry, in the work that God has assigned for us. Pour manifester le royaume de Dieu. In order to manifest the kingdom of God. Qu'est-ce qui m'a amené à parler des assurances aussi personnelles qu'on a? And what has brought me to study, to reflect on the insurances, the insurance that we have. On a dans la Proverbe 1:33. We have in Proverbs 1:33, but whoever. Mais celui qui est. On va y aller. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance et vivra tranquille et sans craindre aucun mal. But whoever listens to me, that's wisdom, will live securely and in confident trust and will be at ease without fear or dread of evil. I just want you to note something, is that every time we talk about a firm foundation or insurance, we're talking about insurance here, or assurance, or here in these verses, it might not be assurance, it might be confident trust, it might be safety. So just keep that in mind. Those terms can be interchanged as we use them in the scriptures. Nous avons également dans le Proverbe 3:23. Also in Proverbs 3:23. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne se heurtera pas. Then you will go on your way in safety, and your foot will not stumble. Ce qui m'a amené à souligner cet aspect-là des assurances. And what brought to me the idea of emphasizing insurance. Il est dit dans la parole de Hébreux 11:1. Maybe I can ask you to read with me every time you see a scripture on the board, okay? Okay. It'll be good. It'll do reinforcement in our hearts and in our spirits. Hebrews 11:1. Now faith is confidence in what we hope for, and assurance about what we do not see. Vous allez remarquer aussi également lorsqu'on va aborder des sujets des assurances. You'll notice also when we talk about insurance. On va le faire aussi également avec le psaume 91. We are going to do it mainly with Psalm 91. So if you have your Bibles with you, you can turn to your Bibles to that scripture, that psalm. Pour nous, quand je dis nous, c'est Myriam et moi, le psaume 91 a toujours été important parce qu'il exprime la sécurité et la protection que nous avons avec le Seigneur. For us, for Claude and I, Psalm 91 has always been very important because it expresses the security experienced by those who put their entire trust in the Lord. Nous allons visiter nos assurances personnelles pour le moment.
We're going to go through our personal insurance for the moment. Nos assurances nous protègent comme individus, Our insurances, they protect us as individuals. nos familles, They protect our families. les entreprises. They protect businesses. Et nous allons ensuite regarder dans une autre clause qui va être tous les aspects de le psaume 91. We'll also look at all the other aspects in Psalm 91. Vous êtes prêts à partir? So you ready to go? Yeah? OK. All right. Sécurité. So number 1, security. La sécurité nous offre une sécurité en ce qui concerne les situations imprévues. Security offers us, well, a security in case of unpredictable situations, like Incendie, fire, vol, theft, accident personnel qu'on peut avoir. personal accidents. Et dans toutes les primes d'assurance, on nous promet une tranquillité d'esprit. And all the premiums of the insurances were promised peace of mind. Que dans le psaume 91, 10, But in qui dit, Psalm 91:10, it says this: "No harm will overtake you; no disaster will come near your tent." je vais vous mentionner qu'est-ce qui nous est arrivé en mars 2020 Now I'll share what happened to us in March 2020. avec comment on l'appelait ça, la grippe, ça portait quel nom? What did we call it? This viral. Oh, thing? oui, Yeah. Beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent And many people lost a lot of money. et on a été dans cette situation-là, c'est-à-dire And we were also in that situation. qu'on a perdu des sous dans des placements. We had investments and we lost money in those investments. Que j'appelle ma conseillère financière So I called my financial advisor, et elle m'avise que dans 3 ans, and she told me, she said, "Don't worry, in about 3 2 years, you'll recover. tu vas tout retrouver. You'll recover everything that you lost." Et c'est à ce moment-là And at that moment, que Myriam et moi, nous avons pris le psaume 91 Miriam and I took the commitment to read the scripture, Psalm 91. It was our favorite every day. et every day, je suis rendu en anglais, et à tous les jours pendant 3 mois, And every day for 3 months, on a tout récupéré we recovered everything. au Within complet. 3 months, completely everything. Yeah. Maintenant, Praise God. on a aussi également des protections financières We also have financial protection qui sont automobiles, that are automobile for the car, accidents de travail, for work accident, les gens qui ont des maladies, qui doivent s'absenter de leur travail. people that have sicknesses that have to miss work. On a aussi les décès. We also have death. On a certains frais médicaux qui sont remboursés. We have certain medical bills that are reimbursed. Mais dans le psaume 91:1, on nous dit But Psalm 91:1, we read, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. est-ce que ça vous fait penser, comme on peut voir dans certaines compagnies, le parapluie? Does that make you think Hein? of what we have from certain insurance companies? We have this coverage, Mais nous avons dans la parole but we have in the Word l'aigle qui protège ses oiselets en dessous de ses ailes. the bird, the eagle that covers his children under his wings. On a également accès à des services. We also have access to services, C'est spécifique. and it's specific. Assistance routière, We have road assistance, des conseillers juridiques. we have legal aid, On a des soutiens en cas de besoin. we have support in case of need, Et souvent, ça fait partie de nos assurances personnelles. and this often is part of the coverage in our
personal insurance. Mais dans le psaume 91, 11, But in Psalm 91:11 we read, "For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways." Amen. à tous les Praise the fois que l'on prend l'auto, Every time we go out in the car, on prie à tous les fois dans le stationnement avant de partir we pray in the parking lot before we leave. que le Seigneur nous envoie ses 4 anges dans chaque coin That de the l'auto. Lord will put 4 angels, one at each side of the car, at each wing. L'été passé, en 2024, Last summer, 2024, on partait d'ici we came to the service. We were leaving this service and En going direction- back home in oui. direction of Sherbrooke. à la hauteur de la sortie de Bromont. We were arriving at the exit of Bromont. Est-ce que à cette hauteur-là, vous avez déjà dépassé un sofa? Now, have you ever gone past a sofa on the highway? Ben nous, oui. We did. On avait un pick-up en avant de nous autres. We had a pickup in front of us. Il n'y a aucune auto que le pick-up et nous. And there's no So- other car on the highway except us. Et j'entends, tasse-toi. And I hear this voice saying, "Move over." Et je regarde en avant, je regarde en And arrière, I look in front, I look behind, je me tasse I move over, et le sofa sort de la boîte du pick-up. and wham, the sofa came out from the back of the pickup. Que, merci Seigneur Thank you, Lord. Yes, de nous envoyer ces anges gardes that du corps. He sent his angels, his bodyguard, actually. He was our bodyguard. On a également dans nos assurances personnelles, We also have in our personal insurance, on appelle ça des assurances vie. we call that life insurance. Moi, j'appelle ça assurance I mort call that death insurance. parce que Because you only can collect when you're dead. personnellement, je peux pas en profiter si je décède. Personally, if I die, I don't take advantage of that. C'est quoi qui nous dit le psaume 91, But what does 16? Psalm 91:16 say? With long life I will satisfy him and show him my salvation. Que le mois passé, j'ai réussi à avoir un médecin Last month, I was able to get an appointment with a doctor. pour avoir un bilan de santé que ça faisait 6 ans que j'attendais. I had been waiting 6 years to get a full checkup and to tell me whether I was in good health or not. Que à ma visite avec le médecin me demande pourquoi un bilan de santé. And when I went to visit the doctor said, "Why are you asking for an annual checkup?" Je veux vivre jusqu'à 99 ans. And I answered, "Well, I want to live till I'm 99." Et vu que c'était au privé, And I was at the private clinic. j'ai reçu mes résultats de santé la semaine d'après. I received immediately the following week the results of all my tests. Et le médecin m'a dit, Monsieur Roy, And the doctor said, "Mr. Roy, vous n'avez pas 74 ans, you're not 74. vous avez 47 ans. You're 47. Yes! So you can reverse those numbers because you're in good health." Nous avons également dans nos assurances l'assurance santé, We also have health insurance, que ce soit la RAMQ du Québec whether it's the RAMQ from Quebec, ou vous avez des assurances or personnelles. you might have personal private insurance. C'est quoi que dans la psaume 91, 6, But what does Psalm 91 say? "Nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday." en juin 2023, In June 2023, basé sur le psaume 91 encore, based again on Psalm 91, j'ai rempli une requête de prière I filled in a prayer request car j'avais l'asthme. because I had asthma. Au mois de juin 2023, Mike et Joe
faisaient des hot dogs en arrière avec leur masque parce qu'on avait trop de boucanes au Québec. June 2023, there was this big smog from up north, you know, that because of the fires. And we all were wearing masks, and Mike and Joe were doing the barbecue Okay. at Destiny. Et à ce moment-là, je prenais ma pompe 8 fois par jour. Up until that time, I was using my pump 8 times a day. Et on me disait qu'après la 8e fois, je devais m'asseoir sous l'air climatisé et ne plus bouger. And I was told, well, when you need more than that, you have to sit under the air conditioning to be able to breathe properly. So you don't move, you just stay under the AC. Que nous avons monté ici, les fenêtres ouvertes. But we came up in our convertible, Oui. the top top. open, and we came to the service. Et merci Seigneur, depuis 2 ans, je n'ai pris aucune pompe. And for the last 2 years, I can witness to the grace of God, His healing power, that He doesn't use His pump anymore. Praise the Lord. Il y a des personnes qui m'ont dit, There are people that have said to me, tu devrais aller à l'hôpital pour parler d'un examen pour les poumons. yeah, you should go to the hospital and just get checked and get your lungs checked out. Non, And I said, no, car je suis guéri dans le nom de Jésus. because I believe that I've received my healing in the name of Jesus. Un autre aspect qu'on a dans nos assurances, Another aspect of our insurance, nous avons les assurances habitation, we have house insurance. qui sont les biens personnels, Those are our personal belongings, la maison, the house, yeah, les protections civiles. civil protection. Et maintenant, c'est quoi que le psaume 91, 10b nous dit? So let's look at Psalm 91, 10b. No harm will overtake you. No disaster will come near your tent. Nous parlons ici d'une maison. On va souvent penser à une maison extérieure qu'on a sur notre terrain. In the personal insurance, yes, we do speak about our tent being our house, our personal house. Vous êtes tous des chrétiens. But you're all believers, Vous savez qu'on a une tente intérieure. but you know you have an interior house. Quand on va regarder, on va vous lire le 2 Corinthiens 5. And as support for this is 2 Corinthians 5:1, which says, "For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands." Je vais lire aussi également en français, puis Myriam va le faire en anglais après. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ou en nous? And again, 1 Corinthians 3:16 says, "Do you not know you are the temple, the house of God, and that the Spirit of God dwells in you, in us?" Dans le psaume 91, on retrouve beaucoup de protections qui font partie un peu de les assurances régulières. In Psalm 91, we see the parallel between this insurance, the personal insurances that we have. You can see them in the Word in Psalm 91. On a invalidité, We have invalidity, les maladies graves, difficult, very grave sickness. les assurances voyage We have travel insurance, et assurances hypothécaires. and we have as well our mortgage. Que je vous encourage à lire avec Myriam. Qu'est-ce qu'on trouve dans le psaume 91? In Psalm 91, which is, if you get a chance to read it through, you'll be able to see all these insurances that are highlighted. It expresses the security benefits that are for all those who put their trust in God. He brings us the certainty that God is a refuge and that we can ask for His protection when we are in physical and spiritual danger.
It's not just physical, it's spiritual as well. C'est pour ça que nous avons une tente intérieure. That's why we have an interior house. J'ai une petite question qui est pour vous. I have a question for you. Selon vous, According to you, combien de primes annuelles se paient au monde pour nos assurances personnelles? how many premiums, insurance premiums, do you think get paid in the world? Un autre chance? Someone else? 1 000 milliards de dollars. You're close. It's $1,000 billion worth of insurance premiums are paid every year all over the world. Et cette recherche-là, il y a beaucoup de chiffres, mais j'ai pris le chiffre minimum parce qu'il y a des évaluations qui sont plus hautes que ça. Yeah, there are certain evaluations that are even higher than that, but I took the minimum one. Maintenant, regardons visuellement quand on parle de nos assurances personnelles. So visually, let's look at our personal insurance. On doit signer un contrat, You must subscribe, sign a contract. on doit payer une prime You must pay premiums, annuelle whether it's annual, ou mensuelle, monthly. bimensuelle It could be bi-monthly, et ou par semaine. or it could even be every week. Selon votre prime que vous allez payer, And depending on the premium that you're going to pay, vous devrez choisir la franchise que vous voulez avoir. you will have to choose the insurance claim that you'd like to have. 250, 500, 1000 The deductible can be $250, $500, $1,000, whatever you choose. It's your option. Mais nous avons des avantages. But you have advantages. C'est une protection pour vous, votre famille. It's a protection for you and your family. Je vais vous donner un exemple. I'll give you an example. On m'a offert I was offered une option pour inondation. an option in my insurance policy for flooding. Ma maison est 33 mètres plus haut que le niveau du lac le plus près. My house is 33 meters higher than the nearest lake. Et ce lac-là est à 20 km de chez nous. And that lake is 20 kilometers away. Que pensez-vous que je l'ai pris? So do you think I took that? Non. That I accepted that? No. On va regarder aussi, dans toutes nos polices d'assurance personnelle, nous avons des assurances aussi pour des situations anormales. So in all our insurance policies, there's always situations that are not normal. Comme exemple, les catastrophes naturelles, Like natural disasters, tremblements de terre, earthquakes, glissements de terrain, landslides, inondations. flooding. Et qu'est-ce que le psaume 91:7 nous dit? And what does Psalm 91:7 say? 1,000 may fall at your side and 10,000 at your right hand, but it will not come near you. V'là à peu près 8 ans, About 8 years ago, je m'étais acheté une belle remise de 9 pieds de haut I bought myself a 9-foot shed, et on a eu une tornade. and we had a tornado come through, Elle a pris dans le sapin and it got caught in the fir tree, et la remise était rendue à 2 pieds de haut. and our shed became 2 feet high. Est-ce que j'ai été, It was crushed. est-ce que j'ai été dédommagé à 100%? Was I given what? No, I wasn't given 100%. I was given 60% for the C'est ça. damages. Elle avait 2 ans d'usure, It was a 2-year-old shed, mais elle était belle. but it was pretty. It was my shed. Il y a les dommages aussi causés par les animaux. There are damages that are caused by animals.
Ça peut être des fourmis charpentières, It could be carpenter ants des rats, des souris. or rodents. C'est quoi que le psaume 91, 13 nous dit? But maybe I can add, they're not always covered. Yeah. But what does Psalm 91:7 say? 91:13. Thank you. Mike. You're really on top there. You will tread on the lion and the cobra, and you will trample the great lion and the serpent. On va énumérer juste quelques possibilités. Dans les assurances, c'est une usure normale, We have to realize in the personal insurance we have normal wear and tear. les dégâts d'eau. There's water leaks. Il faut faire attention dans les dégâts d'eau. We have to be careful with water leaks. Si vous avez une champleur qui coule chez vous depuis 3 ans, goutte à goutte, If you have a tap that's just dripping, little drips of water. Yeah, if you have that and it's been doing that for the last 3 years, yeah. possibilité que l'inspecteur va There's a vous great refuser. possibility the inspector will refuse to insure you. Une chose qui fait mal beaucoup dans nos assurances personnelles, c'est les actes intentionnels. What really hurts us quite often is personal, intentional acts of damage towards us. Et ça, exemple, il y a des gens qui vont dire qu'ils se sont fait voler leur téléviseur, People mais will say they had c'est the eux TV autres qui l'ont stolen, caché. But it's them that hid it away. Ça vous va jusqu'à date? So far, Ouais. so good? Oui. Okay. Nous allons regarder maintenant des protections divines disponibles. Now, what I want to emphasize after looking at the personal insurance is to see the divine insurance that we have. Le psaume 91 Psalm 91 nous assure d'une ferme assurance assures us Avec- of a firm assurance, avec Dieu. firm insurance, if you will, with God. La Bible souligne que Dieu The Bible underlines that God, est toujours avec nous, He's always with us. sera toujours avec nous, He will always be with us, où que nous sommes. wherever we are. Et ça, on va regarder dans Isaïe 41, 10. Isaiah 41:10 says, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Amen. Amen. Je vais vous souligner I want to underline quelques versets aussi qui nous montrent l'assurance que nous avons de Dieu. that underlines what we have, the insurance that we have with God. Et on lira pas le verset au complet, mais juste l'item, la phrase la plus importante. We won't read the entire verse, but what is underlined, what you'll see in another color, is what's important for you to retain. Dans la ferme assurance, But in a firm assurance, nous avons la présence et la protection de Dieu, we have God's presence and His protection. que je vais lire en français et ensuite vous pourrez lire avec Myriam. Dans le Josué 1:9, on nous dit « Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Joshua 1:9 says, "For the Lord your God will be with you wherever you go." » Maintenant, les réponses à nos prières. Now, secondly, it's answers to our prayers. Dans 1 Jean 5, 14 à 15, 1 John 5:14. nous avons auprès de lui cette assurance. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Nous avons la confiance en Dieu. We have confidence in God. Dans 2 Corinthiens 3, notre assurance vient de Christ. In 2 Corinthians 3, it says the confidence that we have comes from Christ.
Et la dernière qui est la force et capacité. And the last is strength and ability. Deutéronome 31, Deuteronomy 31, 6. 6. Faut que tu le mettes. Oui. For the Lord your God goes with you. Car l'Éternel, votre Dieu, marche lui-même avec vous. God himself goes with us. Ben, j'ai une belle surprise pour vous. Well, I have a surprise for you. C'est que dans les fermes assurances de Dieu, It's that in the firm assurance, the firm foundation, assurance of God, il n'y a pas d'option. there are no options. Il n'y a pas 1000 options. You don't have 1,000 options. Et ça l'inclut quoi? And what does it include? La guérison, Healing, la paix, peace, la justice, justice or righteousness, la fraternité. fellowship. On a un refuge. We have a refuge. On a un bouclier pour se protéger. We have a shield to protect us. Et c'est quoi qu'on a en dernier? And finally, and most importantly, it's La vie éternelle. life eternal, everlasting life. Maintenant, on a regardé tantôt comment que ça coûtait à nos assurances personnelles. So we looked before at our personal insurance, how much it costs. Maintenant, il faut regarder comment cette assurance-là divine va nous coûter. Now we're going to see what does the divine insurance cost. Maintenant, cette prime-là est payable, selon vous, annuellement, And this insurance, is it payable annually, mensuellement, monthly, bimensuel, bi-monthly? hebdomadaire Is it daily or weekly ou journalier. or daily? C'est quoi votre choix? What's your choice? À tous les jours? 2 fois par jour? Once and for all is a very good idea. La durée du contrat, c'est comment? Ça dure parce que régulièrement, nos assurances, à tous les ans, ils nous rappellent. Yeah, every year, you know, the personal insurance will call you back. Mais They'll avec- ask you if you want to renew your contract. But what's the duration of the eternal, the divine insurance? C'est à vie, hein? C'est à vie. It's for life. Bon, on va parler maintenant comment que ça coûte. Now we're going to look at how much it costs. Ben, ça coûte rien. It doesn't cost anything. Pourquoi? It's free. Why? La mort de Jésus a été payée à la croix. Because Jesus' death was paid on the cross. Que Jésus a payé cette prime. And Jesus paid that premium. Regardons, Praise the Lord, yes. regardons Ésaïe 53, 5. Isaiah 53:5, it says, "But he was pierced for our transgressions and crushed for our iniquities." And Hein? Je m'en viens là. okay. Je vais appeler ma compagnie d'assurance personnelle que je signale. Dring, dring, dring. Oh, I'm going to call my personal insurance. Dring, dring, ding. Faites le 1 pour Oh. anglais. Yes. Dial 1 for English, 2, French. 2 for French, 3, est-ce que c'est un nouveau contrat? 3, is it for a renewal? 4, êtes-vous un ancien qui voulait revenir? 4, are you an older client that wants to come back? Et là, je fais touk, 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 touk. And I dial. Tuk, 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 tuk. Vous êtes le 4e en ligne. You're Il y a the fourth. 30 minutes d'attente. You're fourth in line. Please wait 30 minutes. Et maintenant, je vais appeler And now, Jésus. guess who I'm going to call? Et Jesus. vous savez le numéro de Jésus? And you know his number? Non. C'est le 2435. Et It's si vous regardez, 2435 et on c'est your marqué phone. ciel. And it's written heaven. That's the number for heaven, 2435. And Jesus is on the hotline. So you Que- can tell him what you want.
Que la ligne directe avec Jésus, ben, je pense que vous la connaissez. The direct line to Jesus. I think you know what it is as a believer. Vous pouvez commencer par le louer, You comme can notre start équipe by a fait praising the tantôt. Lord like we did before. Prier en langue You can pray in tongues et écouter ce que Jésus a à vous dire and dans vos listen demandes. to what Jesus has to say to you. Je vais conclure. Now I'd like to conclude. Je voudrais conclure avec un message en vous disant que I'd like to conclude my message saying that I want to underline je ne suis pas contre les assurances personnelles qu'on a. I'm not against personal insurance that we have. Parce que nos assurances personnelles sont... Vas-y. Because our personal insurance C'est pour nous protéger, is to cover and to protect us protéger votre famille. and to protect our families. Est-ce qu'on a besoin de ces protections individuelles-là? Do we need those personal protections? Oui, Yes, car nous ne sommes pas seuls et nous devons préserver tous les gens autour de nous. yeah, because we're not alone and we need to protect the others. Une chose que nos polices d'assurance personnelle n'ont pas, There is, however, that our personal insurances, policies do not cover. They don't have these options. de revoir Jésus, To see the Lord, la vie éternelle, to have eternal life, notre chemin éclairé pour la vie to know, to have light on our direction for our lives, et répondre à nos prières. and answers to our prayers. La protection divine ne fonctionne pas seulement comme un parapluie. Divine protection doesn't only work as a coverage, like an umbrella, Mais aussi comme une sorte d'accompagnement perpétuel but it's also a follow-up. It's constant accompaniment by God, qui nous construit. and that builds us. Dieu est un refuge, God is a refuge. une armure He's also a shield, et une ferme assurance perpétuelle. and he's a perpetual, firm assurance. Si vous vous engagez à marcher selon la parole, If you commit to walking with the Lord according to the word, elle vous guidera et sera votre lumière. it will guide you and will be your light. Et à ce moment-là, vous pourrez recevoir la ferme assurance de Dieu. And at that moment, you'll be able to receive that divine insurance from God. Je vous inviterai à vous lever debout, I'd like ainsi to que invite you vous to à stand. l'écoute pour And all ceux qui those sont that en are ligne. online, we invite you as well. Nous allons faire une prière ensemble pour obtenir cette ferme assurance. I'd like to invite you to consider this divine insurance. Jésus, je crois. Jesus, I believe. Je ne doute pas. I do not doubt. Ta parole agit en moi Your word works in me en cet instant. in this moment. Je m'humilie sous ta main puissante. I humble myself under your mighty hand, Je me décharge sur toi and I release my cares, de tous mes soucis. of all my cares. À partir de ce moment même, As of this moment, je refuse de m'inquiéter, I refuse to worry, mais plutôt faire confiance à ta parole, but rather have confidence in your word, à ton amour. in your love. Je reçois l'assurance de ta présence, I receive the assurance of your presence, de ton intervention dans ma vie, of your intervention in my life, que tu prends soin de moi. that you are taking care of me. Dans le nom de Jésus, In the amen. name of Jesus, amen. Je vous invite également, on va prendre quelques minutes. I'd Que like, ce- just for the closing of this meeting, I'd like to take a few minutes. Par 2 ou 3 personnes à la fois. Maybe you could be 2 or 3 together as a group. Avez-vous déjà utilisé le psaume 91? Have you ever used Psalm 91? Et dans quel besoin l'avez-vous utilisé? In what need have you used Psalm 91? Et de le partager.
and share with each other. Et quelle est la bénédiction que vous avez reçue? And as well to testify to each other the blessing you've received as you have believed God in that Psalm 91. Et juste une petite joke de même, en passant, Just a last minute joke. si vous dépassez un sofa, c'est toujours à gauche. If you go past a sofa, it's always on your left. Quand on prend quelques minutes pour So yes, I Le- invite pour you le to Psalme just take 91. a few minutes to be together to share what the Lord has done in your life concerning Psalm 91. Be blessed today.